Los enormes depredadores reptilianos destrozaron a los humanos, descarándoles la carne mientras gritaban. Los depredadores medían casi 3 metros de altura y tenían garras afiladas y escamas acarizadas. Para ellos, los humanos eran solo otra especie por conquistar. Estaban equivocados. El capitán Oret se mantenía firme en el puente de su nave de guerra. Era el comandante más temido del imperio Caliph, los depredadores supremos de la galaxia. Su flota de 100 naves armadas con armas de plasma se acercaba al sistema estelar humano llamado Sol, el mono primitivo. Apenas había inventado el viaje espacial. Esclavizarlos sería fácil, pues sus naves entraban en el sistema. Ahora se sorprendió de que los humanos ya tuvieran colonias en varios planetas y lunas. Su tecnología era mejor que la que Intel había informado. Esto sería una verdadera batalla. Y su flota falaba, el imperio Caliph estaba condenado. Ahora Gruno mostrando sus colmillos. La cosa había comenzado. Casa a los Caliph. Naves de guerra descendieron sobre las colonias humanas como un enjambre de langostas. Los canones de plasma cargados emiten un zumbido ominoso que apuntaba a los asentamientos. Ahora observaba la pantalla táctica con una sonrisa depredadora, saboreando el momento previo a la masacre. Esperaba que los humanos primitivos se dispersaran en el terror, presa fácil de sus guerreros. Pero cuando los primeros reyes de plasma cayeron, los humanos contraatacaron con una ferocidad que aturdió a los Caliph. Los misiles surgieron de silos ocultos, impactando contra los cascos de las naves Caliph. Las plataformas de defensa orbitales desatadas descargaron torrentes de fuego de canones de riel, que atravesaron el blindage de las naves atacantes. Salieron en masa al encuentro de los invasores, zigzagueando y esquivando con increíble agilidad. Comandante, estamos sufriendo grandes pérdidas, informó uno de los oficiales de Oret. El pánico se apoderó de su voz. Sus armas están atravesando nuestros escudos. Oret arrastró sus guerras, haciendo cercos en los reposabrazos de su silla de mando. Estos humanos eran mucho más formidables de lo que había anticipado. Su tecnología podría no ser tan avanzada, pero la manejaban con una habilidad y creatividad letales. Observó como un luchador humano, dejando una estela de llamas y escombros, se estrellaba contra un Caliph. La explosión resultante consumió ambas naves. Ordenó a las tropas que aterrizaran. Alred Gruno. Aplastarlos de cerca. Mientras la batalla regia en el espacio, las cápsulas de desembarco de los Caliph se estrellaron contra las afueras de la colonia. Guerreros blindados emergeron, con rifles de plasma listos, hambrientos de muerte, pero los defensores humanos los esperaban. Marines con armadura servo se enfrentaron a los Caliph en un brutal combate cuerpo a cuerpo mientras los francotiradores eliminaban a los oficiales reptilianos con precisión milimétrica. La frustración de ALR aumentaba a medida que los informes inundaban a los humanos. Estaban infligiendo muchas bajas a sus tropas. Necesitaba entender cómo lo hacían, cómo podían ser tan hábiles. Guerreros, tomen prisioneros ordeno. Quiero interrogarlos. El Caliph logró capturar un pequeño grupo de soldados humanos, arrastrándolos, pateando y gritando a una nave de transporte. Oret entró en la celda de detención. Su enorme cuerpo empequeñecía a los cautivos. Uno de ellos, un hombre con el porte de un líder, lo miró desafiante. Soy el teniente Marcus Reeves. Fuerzas Armadas de la Tierra Unida. El humano dijo. Con voz firme. Eso es todo lo que obtienes de mí, bastardo escamoso. Oret río entre dientes. Un profundo rugido en su garganta.
admiraba este espiritu humano. Incluso mientras anhelaba apostarlo. Mi lo dirás to do, simio. Auret. Sisio. Inclinandos hacia adelante. Tus armas, tus tácticas, tus debilidades o tejer. Suffer como ninguna criatura ha. Sufrido. Antes. Reef se rio en su cara. No tienes una idea de lo que has empezado, Escipio. La tierra no se inclina ante los invasores. Nos hemos estado preparando para este día durante mucho tiempo y ahora que nos es quebrado, te vas a arrepentir. Los otros humanos se unieron a los insultos y desafíos contra sus captors. Ahora regio con furia, ermitiendo con sus guerras, pero incluso mientras la sangre humana salpicaba la cubierta, seguían riendo. Basta ya. Ejecutenlos a todos. Ahora bramo mientras los guardias calith se levaban a los prisioneros. Reeves miró a Auret a los ojos por última vez. Con una sonrisa desafiante, el humano tocó un pequeño dispositivo oculto tras su oreja. Una ráfaga de estática sisio, seguida de una serie de clics y pitidos. Una señal de socorro. El humano había enviado una señal de socorro a su mundo natal. Auret sintió un repentino escalofrío recorrer la espalda. Se dio cuenta de que la cosa apenas había comenzado. Auret golpeó con el puño la consola de mando, y el metal se abaló bajo la fuerza del golpe. Las pérdidas del asalto inicial a las colonias humanas habían sido mucho mayores de lo que jamás podría haber anticipado. Los primitivos lucraron con una habilidad y ferocidad que contradicía su condición de especie espacial incipiente. Reúnen las naves restantes. Auret gruñó a sus subordinados. Les mostraremos a estos humanos el verdadero poder del imperio calif. La flota maltratada se reagrupó, lamiendos las heridas mientras se preparaba para una invasión a gran escala del planeta natal humano. Auret no cometería el mismo error de subestimar a estos simios. Esta vez, desplegaría toda la fuerza del poder militar calif. Mientras las naves de guerra entraban en la atmósfera terrestre, las alarmas sonaron por el puente. Los sensors detectaron una descarga masiva de misiles. Sus primitivos sistemas de propulsión química dejaron estelas de humo a su paso. Misiles nucleares se aproximaban. Uno de los oficiales gritó. Prepárense para el impacto. Los escudos calith, diseñados para resistir el calor y la energía del plasma, se incendiaron. Pero al detonar los misiles, contra las barreras brillantes, las naves se estremecieron violentamente. Las luces de advertencia brillaron rojas mientras el escudo se tensaba ante el asalto inesperado. ¿Cómo puede ser esto? Exigió Auret, aferrándose a su silla de mando mientras la cubierta se inclinaba bajo él. Nuestros escudos están fallando. Comandante, detectemos picos de energía en la superficie. Otro oficial informó con voz temblorosa. Tienen armas que nunca antes habíamos visto. Rayos de luz intensa se elevaron desde baterías ocultas en tierra, cortando las naves cruz como un cuchillo caliente atravesando la carne. Las avanzadas armas de energía ignoraron los escudos, comando complemente los cascos y vaporizando a los desafortunados tripulantes a su paso. Alit sintió una opresión en el estómago al ver como su flota era destrozada. Los humanos se habían estado conteniendo durante las escaramuzas iniciales. Tenían armas capaces de desafiar incluso la tecnología avanzada de caza. Necesitamos poner tropas en tierra. Ahora dijo con la mente acelerada. Si logramos capturar a sus líderes, obligarlos a rendirse, podríamos salvar esta invasión. Las fuerzas terrestres cruz, orgullo del imperio, tocaron tierra en los principales centros de población del planeta. Irrumpieron en las calles con sus rifles de plasma, aniquilando a cualquier humano lo suficientemente insensato como para interponerse en su camino.
Pero amagida que se adentraban en las ciudades, la resistencia solo se intensificó. Soldados humanos, vestidos con elegantes armaduras motorizadas, emergieron de bunkers ocultos y posiciones fortificadas. Se movieron con una velocidad y agilidad que los corpulentos calith no podían igualar, revoloteando entre edificios y disparando con una precisión devastadora. Already observable las imágenes de la cámara del casco con creciente frustración mientras sus tropas eran eliminadas, una a una. Los humanos emplearon tácticas de guerrilla, atacando con fuerza y rapidez antes de desaparecer en las sombras. Parecen tener una astuta habilidad para predecir los movimientos de los cath, siempre un paso por delante. Se adaptan a nuestras estrategias. Alret murmuró, clavando sus guerras en los reposabrazos de su silla. ¿Cómo podían ser tan flexibles en su pensamiento mientras las batallas terrestres se intensificaban? Los humanos seguían empleando armas y tácticas poco convencionales. Enjambres de drones zumbaban sobre sus cabezas, lanzando cargas explosivas sobre las posiciones calith. El equipo calith era piratado y se volvía contra sus propios usuarios, sembrando el caos y la confusión entre los invasores. La frustración de se desbordó en furia al recibir informes de crecientes pérdidas. Los humanos lo maniobraban a cada paso, tanto en el espacio como en tierra. El imperio calith, los depredadores máximos de la galaxia, estaba siendo derrotado por una especie que alguna vez consideraron poco más que una presa. Ahora golpeó la consola con el puño. El metal se desmoronó bajo la fuerza de su golpe. La batalla en la tierra no había según lo planeado. Los humanos estaban demostrando ser mucho más resistentes y ingeniosos que nunca. Anticipó que sus tácticas de guerrilla y armamento avanzado estaban afectando gravemente a sus fuerzas terrestres. De repente, una transmisión urgente del mundo natal de los calith atravesó el caos del puente. La sangre de se heló al escuchar la voz aterrorizada del comandante del Alto Consejo calith. Ahora estamos bajo ataque, gritó el consejero. El sonido de explosiones y alarmas casi ahogó sus palabras. Una flota humana ha entrado en nuestro sistema y está devastando nuestras defensas. La mente corría a toda velocidad mientras procesaba este impactante acontecimiento. Los humanos habían lanzado un contraataque contra el propio imperio calith. Fue un movimiento audaz y inesperado, uno que no había considerado posible dadas las capacidades tecnológicas humanas previamente desconocidas. ¿Cuántas naves? Preguntó Oret con voz apenas disimulando su creciente miedo y rabia. Al menos 100 naves de guerra, todas equipadas con las mismas armas que usaron para defender su propio mundo. El consejero respondió con voz temblorosa. Están liderados por el almirante Isaac Novak. Nuestras defensas están desmoronando. Necesitamos refuerzos. Ahora las guerras de Oret se clavaron en sus palmas, haciendo el sangre. Se debate entre su deber de conquistar la tierra y su deseo de salvar su especie de la aniquilación. Los humanos lo habían superado en cada jugada y ahora amenazaban el corazón mismo del imperio calith. Con el corazón apesadumbrado, ahora tomó su decisión. Todas las naves se preparan para retirarse de la tierra, ordenó con voz ronca, con rabia apenas contenida. Debemos regresar. Para defender su planeta natal, mientras la flota calith se separaba de la tierra y ponía rumbo a su sistema natal, ahora no podía evitar la sensación de estar cayendo en otra trampa humana. Sus sospechas se confirmaron cuando llegaron al sistema calith, solo para encontrar una enorme flota humana esperándolos. La nave de guerra humana, elegante y letal, había establecido un bloqueo alrededor del sistema,
impidiendo cualquier posibilidad de escape o refuerzo. La flota de Olret quedó atrapada entre el martillo de los atacantes humanos y el yunque de su propio hogar asediado. Señor del mundo, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia humana. Uno de los oficiales Calith informó que su voz temblaba. Los ojos de Olret se entrecerraron al ver la imagen de un almirante humano en la pantalla. El hombre era alto y de hombres anchos, con un rostro marcado por la determinación y un toque de triunfo. Comandante Olret, soy el almirante Isaac Novak de la flota de la Tierra Unida. El humano dijo con voz tranquila. Y confiado en que su invasión a nuestro mundo ha fracasado, sus fuerzas están desorganizadas y su planeta natal está bajo nuestro control. Exigió su rendición inmediata y incondicional. Para Gruno sus guerras, abriendo profundos cercos en los reposabrazos de su silla de mando. Las palabras de los humanos eran como puñales para su orgullo, pero no podía negar la verdad. El Imperio Calith, una vez los depredadores indiscutibles de la galaxia, había sido sometido por una especie que, una vez consideraron nada más que presa. La batalla por la tierra se había perdido, y con ella, el futuro de los Calith pendía de un hilo. Olret sabía que había subestimado gravemente a los humanos y que ahora su especie pagaría el precio de su arrogancia, mientras la flota humana los rodeaba con las armas preparadas. Olret se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida: render Syria admitir la derrota, destruir los cimientos de la sociedad Calith, pero seguir luchando Syria arriesgarse a la aniquilación completa de su especie. Con el corazón apesadumbrado, Olret tomó su decisión. El destino del Imperio Calith y el futuro de su pueblo ahora estaban en manos de los humanos que una vez buscaron conquistar. Las guerras de Olret se crisparon con rabia apenas contenida mientras miraba la pantalla. El rostro del almirante Novak era una máscara de calma y determinación. El almirante humano lo había superado en maniobras a cada paso, y ahora el imperio croth se tambaleaba al borde del colapso, pero Olret se negaba a aceptar la derrota. Su instinto depredador lo gritaba que contraatacara. El almirante Novak gruñó con una voz amenazante. Te reto a un duelo según las antiguas tradiciones de los Calith, una batalla entre líderes para decidir el destino de nuestra especie. ¿Aceptas? Los ojos de Novak se entrecerraron con un destello de sorpresa. Características antes de ser reemplazado por una férrea determinación. Acepto su desafío. Comandante Olret. De la hora y el lugar. Olret. Mueve sus colmillos con una sonrisa salvaje. Nos encontraremos en el planeta neutral de Zeros. En un día terrestre, ven solo y desarmado. Dermos por senado que esto es cierto. Guerreros. El almirante humano asintió brevemente. Estar allí cuando la transmisión termine. La tripulación del puente de élite estalló en una cacofonía de silbidos y granidos. Comandante, esto es un error. Uno de sus oficiales protestó. Los nos han demostrado ser traicioneros. Esto podría ser una trampa. Color lo silencio con una mirada feroz. No me acobarder ante estos simios. Gruno. Soy un guerrero Calith, y me enfrentaré a nuestro enemigo con honor. El viaje a Zeros fue tenso. La flota Calith mantenía una distancia cansada de las naves humanas. Observó cada uno de sus movimientos. Olret pasó el tiempo en meditación silenciosa, concentrando su mente y cuerpo en la batalla que se avecinaba. Cuando llegaron a las coordenadas designadas, Olret se dirigió a la superficie del planeta, solo, como se había acordado. El paisaje era una extensión árida de arena roja y rocas irregulares. El cielo era de un verde enfermizo y ali, de pie en medio de la desolación, estaba el almirante Novak,
el humano, vestido con un traje de combate ajustado. Su postura era relajada pero alerta. No llevaba armas visibles, pero ahora sabía que no debía subestimarlo. Me sorprende que hayas venido solo, gritó ahora mientras se acercaba, flexionando sus garras con anticipación. Habría pensado que traerías un ejército para proteger. Novak sonrió levemente. No necesito un ejército para derrotarte. Alright. He estado estudiando a los de tu especie durante años, aprendiendo tus debilidades. Esta lucha había terminado antes de comenzar. Alret rigió con furia y cargó con su enorme cuerpo, cubriendo la distancia entre ellos en segundos, pero Novak estaba listo para él. El humano se agachó bajo las garras cortantes de alr y asestó una serie de golpes devastadores en las articulaciones y puntos de presión del cola. Alret se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. El humano se movió con una velocidad y precisión que debería haber sido imposible para su especie. Contrarrestó cada ataque de alr, sus golpes, explotando las debilidades de la fisiología con precisión quirúrgica. La batalla rigió por el pasaje de Baron. Los dos combatientes se enzarzaron en una danza mortal. La fuerza y la ferocidad de alr se enfrentaron a la habilidad y astucia de Novak. Ninguno logró obtener una ventaja decisiva. Pero a medida que la pelea avanzaba, alr comenzó a cansarse. Sus movimientos se volvieron ligeramente lentos y torpes. Novak presionó su ventaja, asestando golpes al exhausto calidad hasta que Alret se desplomó de rodillas, golpeado y destrozado. Alret jadeó, con voz ronca, de dolor y humiliación. ¿Cómo pudo un humano derrotarme? Novak se quedó de pie sobre él. Su expresión era sombría. Nos hemos estado preparando para esta guerra durante décadas. Dijo desde que detectamos por primera vez la agresiva expansión de su especie. Los estudiamos. Aprendemos todo lo que pudimos sobre su biología, su tecnología, sus tácticas y luego desarrollamos contramedidas. El almirante humano se agachó y agarró a Alret por el cuello, poniéndolo de pie. La arrogancia de su especie fue su perdición. Novak dijo con voz fría, nos subestimaste. Pensaste que éramos débiles y primitivos, pero al hacerlo salaste tu propio destino. Novak soltó su agar y Alret se desplomó en el suelo, derrotado en cuerpo y espíritu. El humano se alzaba sobre él. Un dios vengativo juzgando a los caídos. Te doy una opción. Alret. Novak dijo que sus palabras resonaban con firmeza. Rendit incondicionalmente y ordena a tus fuerzas que se retiren. Onegarse y observar cómo aniquilamos a su especie de la existencia. El imperio calith termina, hoida una forma y otra. Horit miró a su conquistador. Desesperación y rabia atormentaban en su corazón. Ronder sería admitir la derrota, traicionar todo lo que los calith representaban, pero desafiar a los humanos ahora sería condenar toda su especie a la extinción. En ese momento, Alret supo que la era del dominio calith había llegado a su fin. Los depredadores máximos habían sido superados por una especie que una vez considerara nada más que una presa. Con un suspiro tembloroso, Alret inclinó la cabeza en señal de sumisión. Me rindo. Susurró las palabras con sabor a ceniza en su lengua. El imperio calith y suyo. Novak asintió solemnemente. Su rostro era una máscara de sombría satisfacción. Una sabia decisión. Comandante, dijo, su especie se salvará, pero los calith nunca volverán a amenazar la paz de la galaxia que puedo prometer. Cuando Alret fue levado encadenado, no pudo evitar maravillarse ante la cruel ironía del destino.
Los calith esse habean propuesto conquistar a los humanos para esclavizarlos y reclamar su mundo como suyo, pero al final fueron los humanos quienes los conquistaron. Su intelecto superior y su adaptabilidad triunfaron sobre la fuerza bruta y el salvajismo de los cath la galaxia nunca volvería a ser la misma. Ahora se dio cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado y había comenzado una nueva era. Una era en la que los humanos, antes considerados débiles y primitivos, reinarían supremos como los amos indiscutibles de las estrellas. Has legado al final de la historia. Si disfrutáis de esta historia y quieres apoyarnos, dale me gusta, y suscribid a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, les darán me gusta. Gracias por tu tiempo.